wena option bantu kome sharing la komwenda kama kasigala okateeka account wa ku page yo omuntu atalina mugukiro kyo access ku page eno oba account eno asobola okulira ku account yo netugenda maaso nga bulijjo bwe malo babo zako mwena bali mu Kampala wakiso Entebbe mumpitira abantu bano wamanga jira mumpitire chairman wakachiko byokulonda semono bakama abereka video kano nsaba mumpitire Nyandi Yosoferi abereka video kano nsaba mumpitire Kisawo Vuga abereka video kano mukulembeze omulaba Kyagulanyi Center sebo kwetaga kwano no bakabagendo kuwa oberenga omanyi bulungi nnyo abakulembeze ba national platform ko buli mulembitendera gonna mumpitire aba ADF aba PPF mumpitire wano aba ADF aba PPF mbampitire wano saako nenkwezengeze Mengo nabakola ku CBS nabo mbeyitaaga dene basigadde tujja basanga wano mumpitire Nyireko Muhammad mukulu Kagege abere ku video eno bwe mara okwebaza abantu nokubaga mumpitire abantu abo njera tandike video sina kigulaluji sina kalowoozo tugenda tandikirawo video abasigadde bajja gisanga busanzi nga bulijjo soka kwebaza njera kwebaza ba comedy mwe nabali ku social media bakola emirimu gye enkola abali ku Twitter abali ku TikTok abali ku wenyibu ekitabo n'abali mu WhatsApp groups n'abasasa information abakola ku macha mutuntu akawungezi n'ekiro matumbi budde nga mu commenting nga mu sharing nga mu kola live mu bali nyo bali ddala temujjanga okwo ba foot soldiers mwe n'abatambula ko president mbagala nnyo security team etambula ko president mbagala nnyo electoral commission team security team ya president mbagala nnyo bali kola mulimu ogwo mu special guy bali ko muwamba yabala bugalubindi kyali wange sikubanje mulimu gwo kumukulembeze ogukozi ne banno bonna mwe bali kola mulimu ogwo era mu gutuukirize bulungi mu mukulembeze bwe nfa ko bajjalo ko baza team ya mole tabula ko president mo bali nyo bali ddala na mukola mulimu ogwo akisigadde bamaze babuuzaako njala tandika video okutandika video video yalo jagala ebeerenga buli muntu yenna ogitaddemu obwongo era ogyetegereze okusokera nanjala soka kuyisaawo security alert eno njagala mwenna abamanyi Oluswayiri nga muwangalira Tanzania nga muli banna Uganda njagala mwenna abamanyi Oluswayiri nga muwangalira Tanzania nga muli banna Uganda mutegeeze bannabyabufuzi be Tanzania nti omukyalo oyo kati ali mu kalulu asiba opposition bonna nga akalulu akasigadde mbwomu ategedde konti amajje ga Tanzania ne police n'abantu bagala kwekalakasa before akalulu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno kati kyeyakoze n'asitegeeza Nyando amuwereze amagye era yotwogera Nyando yasindisa amagye gasukka 15 gayingidde mu ggwanga lya Tanzania nga gawereddwa ebiragiro by'okukuba buli yenna avaayo kwekalakasa so mutegeeze abantu be Tanzania nti omukyala omukulembeze wa Tanzania yasabye amagye Museveni agamuwe akagenda omuyambako okukuba abantu okubatta nga abambadde engoye za Tanzania so please mutegeeze abantu be Tanzania nti omuntu yena gumula nga akuba essasi munansi oyo si munansi wa Tanzania. So I'm here to inform my comrades and my neighbors all from Tanzania that I'm here to tell you, to inform you that within few days from now you are heading towards the general elections. As we all know, the people from East Africa, that Tanzania is heading into elections whereby all opposition figures in Tanzania, they have been arrested by the sitting candidate. She wants to be unopposed. But right now, I think she received some intelligence that the indigenous serving officers in Tanzania Army Forces and some individual in police, they're not willing to let her to kill or to take over power from people, and people are willing to demonstrate. But in that process, that madam asked for support from Seven, which Seven ordered his top generals to send almost 500 troops from Uganda. Right now, they have already entered Tanzania, ready to shoot and kill, as it has been happening in Kenya, whereby Museveni sent troops to Kenya to support or protect Luto. It is something which is going to happen in Tanzania. So I'm calling all Tanzanians as we speak that you should be very careful that the so-called SFC soldiers from Uganda, they have been sent by Museveni to protect the president of Tanzania in the forthcoming election, because he got intelligence that people are not willing to allow her to take over power after imprisoning all his opponents who are rotting in jail right now. So I would like to inform all Tanzanians to be aware about this information
and please wake up before it's too late, because now we are fighting Museveni, who wants to control the entire Eastern Central Africa right now. He's controlling Kenya, he's controlling South Africa, now he's controlling Tanzania, he's controlling Rwanda, he controls Congo, part of it, and he's controlling South Sudan and even Upper Sudan. So that's what he wants to do in East Africa, to be the master and the controller, because for him, he thinks that he can create his own Tutsi dynasty, which can rule over East Africa for more than 100 years. So Tanzanians, stay strong. Don't be intimidated by the small group of individuals who have been sent by Museveni to protect that lady in power right now. So that is my statement towards my brothers and sisters in Tanzania. Be informed about what is coming and stay strong. Don't be intimidated. That country was protected and that country was safeguarded by your ancestors. Even the late Julius Muwarim Nyerere didn't reach to that extent where that lady has reached. So please stay warned and focus to save your country before it's too late. Your message mbadi njala mpisewo. Bwe malo kuisawo message eyo kati video etandise. Tetugenda kulwawo. Alright. Njala tegeza bana Uganda mwenna. Tugenda mu kalulu ak'okulya n'okkomba essowaani. Mr. President Bakyagulanyi Ssentamu student akatambi kanakana akutukako wonna w'oli. Njala kutegeeza obubaka buno. Maze okukola okunoonyereza n'enkizuula era n'ekikonfaminga nti ekitongole kya Uganda Electoral Commission ekikulesa mu Bakama tekirina data mutuufu w'abalonzi mu Uganda. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, I'm here to inform you that today on 22nd of October, I have confirmed that Electoral Commission doesn't have a proper data for voters in the forthcoming election as we speak. That's why Electoral Commission ganged up with NIRA to collect data worldwide and even in the country, which data is going to be used in the coming elections, but which data is based on records that they want Museveni to take over power by rigging votes. So Mr. Robert Kyagulanyi said, I'm here to inform you that NIRA, in conjunction with the EC, they are going to rig elections via using NIRA data. That's why NIRA have been moving all over the world, collecting data from all Ugandans. That's why even Museveni introduces the biometric scanning system, which is going to be used by the state, with some fellow hackers from China and some individuals in Uganda who are going to be helping the Chinese to hack and to rig those elections. So mukulembeze kutegezeza nti ebigenda maaso mu Uganda essaawa zino, njagala okutegeeza nti ne Uganda Electoral Commission teyina data w'abalonzi mutuufu. Nga bwe tugenda mu mmanyi okulonda okubaddewo kwa bulijjo, tugenda kuba Museveni ebitundu 9 ku buli 10 by'akalulu. Kati kye baakoze bali balina okusindika ekitongole kya NIRA okwetoola ensi yonna, okugenda okunoonya ebinkumu n'okufuna nini namba z'Abannayuganda bonna gye bali, okuzikozesa ozikyusa ozizza mu data w'okulonda gwe bagenda okukozesa okulangira Museveni nti afunye ebitundu nga 7 ku buli 10. Kino bagenze ne mu balakisi z'amagye eziri e Mogadishu, bagenze Sudan mu South Sudan, bagenze Rwanda recently, bagenze buli wamu wonna n'okuŋŋaanyaayo. Era gwe Munnayuganda yagenze okuwandiisa n'owayendaga muntu yo n'owa fingerprints zo njala kugamba bitibwa walonze mwali temugwa akajanja kasumagiza yalina tubalabula muganya okutegeera. So ndo kintu bategezeza mutegeere ekyo macho kimazo kivaako. Kati Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine buno bakanjala bukusindikira taata wange mpuliriza omulimu tugukoze era abaana bakyakola omulimu mu bugubi kubanga baagala eggwanga lyabwe. Era njalo twala mukisa guno okubaza Bannayuganda mwenna abakoze omulimu guno ogw'ettendo mu kuvumibwa, mu kujeregererwa, mu kusoomoozebwa n'okukola kimu ne mugumira ku nsonga. Naye this is the reality era njala president agitegeere. Okusinzira ku sources zenfunye okuva munda, abajasi ba UPDF baba disarming, aba indigenous baba disarming abajjako emmundu. Era nga Museveni amanyi nti sana bayinza okwegatta ku bantu kati basooka bajjako emmundu. Emmundu esigala mu SFC ndala zirimu amale. As well police ne baagi disarming, omulaba police n'emmundu ezimu zibeera empty tezimu masasi. Ezirimu amasasi zaabo Abanyarwanda abatambulira ku squad y'aba police. Kyobula tebakozesa nnyo tear gas ne teasers. Emmundu esinga obungi kuba kukanga bukanzi. Ekyo si ekikulu kyekirwa. Nfunye intelligence era ne bangamba agikutegeeza mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akaloko kalina ebitundu 85 ku buli 100. Akaloko kalina ebitundu 85 ku buli 100. Naye kiteeke mu bwongo nti
Simon byabakama tasobola kulangira nti Kyagulanyi awangudde. Ffe kye tulina okukola kwekozesa protestive vote okusaba oba okunoonya okuwangula obulu bwaffe bwonna. Naye nga tuli mu protestive vote tulina okubeera nga tulina other option yeeruwa. Baŋŋambye nkutegeeze okusinziira ku mbeera eri ku bannayuganda olina okufuna pulaani B endala yeeruwa. Waliwo abantu bangi abalindiridde okula protestive vote egenda kukola etya. Bo balonde obuyinza buno bubutwale. Mu kubutwala bagenda butwala batya? Bagenda kukozesa mundu. Grupu eno mulimba indigenous okuva Mamboka abakulembeddwamu Nobert Mao n'Anita Amongi mu East. Ebyo mukazi mulabe yeesisaasisa akola buli kimu. Anita Amongi afokasinze ku ntebe nnene mu buvuyo bagenda okukola era nga balina Nobert Mao bati ekyo bakikola bakimanyi. Era nga bo bagamba mu meetings it is over there did the body Kyagulanyi okutwala obuyinza bwa Uganda. Bano babakingiddwa obinja w'Abanyarwanda obuli mu Uganda obugamba tebasobola kukkiriza Munnayuganda oba Muganda kutwala buyinza. Lwaki? One, bo bagamba nti eggwanga lyabwe Rwanda without Uganda terisobola kubeera wadde omwaka ogumu. Buli kyonna ekikoze Rwanda bakijja Uganda era bakyakijja Uganda. Nti singa obuyinza bava mu ngalo baba tebasobola kuyimirizawo ggwanga lya Rwanda nawo buli kimu kiba kibafuddeko. Either bagenda kukozesa amaanyi ge balina ag'emmundu okula nti obuyinza buno ate budda mu papeti waabwe yenna ali mu gavumenti naye nga si Muganda, kubanga bakimanyi nti Omuganda wakwatira ku buyinza kaba kabaweddeko. Kati bo kye balaga kyobula nti balina enteekateeka ekutta, balina enteekateeka erwana n'abasajja nga Mao oba Anita Amongi kutwala obuyinza okuva ku Museveni. Tebakyagala nnyo okwogera Museveni ku musaako zaabwe kuba bamanyi nti oyo ye ali is an old man out tebakyambala babala kikigenda kuddako. Kati kiki ekituufu ekiriwo? Ekituufu kikino. Bino ebigambo mbyogera nga ntegeera bulungi nnyo era njala bitegeeza President ne Bannayuganda mwenna. Okusinziira ku sources zange ntegeeza President nti tufokasinge kalulu era tufokasinge ku protestive vote. Naye Mr. President olina okutunulako far from where you are offer from protestive vote. One, tudiringa n'abantu abayina emmundu in their custody. Fete tulina mundu. Tudiringa n'abantu nga bayina ebiwayi majje. Fete tulina majje. Bantegeeza ne baŋŋamba nti nkutegeeze if it is possible secretly osobola okukola kye tuyita coalition mu neighboring countries nobanga naawe osobola okufunayo abantu abasobola okubackinga up in case waliwo ekintu kyonna ekizze. Kubanga bwekiba ntugenda kukozesa protestive vote nga terinaako muntu agenda tutaasa in case of anything, kiba kitegeeza ebiwayi ebiri munda muli ebirina emmundu bisobola okutukola ekyajabu naye nga ate ne banatukola ekyajabu ofumiza tugenda butwala. Wabula ntegeezeddwako nkutegeeza nti naawe beera ng'olina at least plan A, plan B, plan C. Oteekeddwa okuba nga naawe olina ekintu ekirala ekyenjawulo ku kino kye tuliko ekyakalulu kya protestive vote. Ng'ote kuba ng'olina abantu abala bali willing okuba nti basobola okuyiwa omubiri in terms of okwaŋŋanga abasajja bonna bagenda okukozesa emmundu. Kitegeeza nti olina okufuna coalition either neighboring countries or other forces abali willing to intervene okutaasa victory yo. Otherwise bwe tuba tetulina option eyo nga tugenda mu protestive vote, bo bennyini ate abalina emmundu bagenda twefuya ng'ekyabaddewa e Madagascar. Mr. President obubaka mbukutegeezezza tulina plan A yagenda mu kalulu, plan A ya protestive vote, plan C gye baŋŋambye nkutegeeze nti buli obanga ogirowoozaako tula ng'okirowooze kubanga bano abasajja amaze okweseetinga balina ssente balina emmundu balina buli kimu era bwe saakoze nga batudde boogera mu biyumba byabwe batulayo emboozi gye boogera. They can't allow civilian to take over power when you have guns. At least we shall make sure that we hand over power to our puppets from another part of Uganda but not Baganda. We shall use money and guns. So bwe bakikoze kiba kitegeeza naffe tulina okufuna plan C naye nga temanyikiddwako ekyo kiri gy'oli ekiri Bannayuganda abala baagala okukikola naye nga kyo ekyakalonda buli kimu bakitya era bakimanyi nti wawangudde dda ne banaasomba abantu bakimanyi nti wawangudde dda. So Mr. President njagadde nkutuusiza message eno kitegeere bulungi nnyo ebintu bitegeere bulungi nnyo. Kati
era n'olwaleero ekibadde Hoima City n'Embunyoro yonna tekirese Nabbanja n'Ebbalamu nga bali kyekimu. Lwaki? Okusinziira ku information gye nafunye, billions of money zaayibwa e Bunyoro nga ziweebwa ku buddo tuddo, ku radio station, ku ba influencer, ba tiktoker, ba chairman b'ebyalo, ba diso, ba puso, ba kuso, ba duso, bonna ekintu ekirimu so okubanga bagenda bakola malis, blackmail, propaganda, buli kimu ekyetaagisa okusiga erinnya ly'ettoomi n'okutiisibwatiisibwa. Wabula sente zonna nga baazitaddeyo zifudde togge, tewali kintu kyavuddemu. Era ennamba ezze bwe kyanga ogenda e Bunyoro yeewunyisiza Nnyando n'Ekiti n'abantu be. Nyongera n'okujjukiza nti olunaku lwa jjo bwe baadde bakugaana okugenda ku kisaawe, babadde baagala nti gwe osooka ku kisaawe bw'oba olemeddeko, then bw'otuuka ku kise bakuwambe bakuteeke mu kanyonyi ako aka poliisi. Akanyonyi ako kakutwala empaka either Namunkekeera oba eggulu, wadde olina okusinkana Salimusale by force, kubanga they are willing to negotiate with you. According to what I know, you can't negotiate. Naye nga badde baagala kukwata forcefully bakuteeke mu kanyonyi ako bakutwale bakole ki? Bakutwale wa Salimusale mbu you negotiate with him, ekitajja kusoboka. So Mr. President, be aware nti wolabira ekintu kyonna ekyefaanaganyizaako akanyonyi mu constituency gy'obalaze, manya nti baagala kuwa ku kifo bakutwale. Naye nga billions of money ezaateekebwa Bunyoro zonna ozivuluze era ozitadde wansi. Kati kino kitadde obunkenke mu NRM, era Nabbanja we yasuze yamanyiwo, jjukira ali yafa kati azemu n'afa, Balamu azuwero sente zabadde akozesa propaganda blackmail, byonna byafudde. Ne information oba ne kaddiko ekibadde bakaddoka plan gokuwamba bakuteeke mu kanyonyi ako batu. Era buli muntu yina yeebuuza ennyonyi adde ekimawo ki? Ennyonyi eyo erina kubeera either ku police headquarters e Naggulu, oba erina kubeera Mbuya, oba erina kubeera Kibuli ku CID headquarters. Yabadde eno naki owa yadde eno naki ewa Nabbanja mu constituency. Mission yabadde nti singa abantu bataddewo resistance, nawe kanyoni otekawo resistance, mission yabadde yakuwamba kuteeka mu kanyonyi ako kutwala buterevu wa Salimusale, nga Salimusale ayagala ku negotiatinga naawe, naye resistance gye wataddewo n'abantu mission eva kola ki? Kyokola nti bw'otunula formation gye baali batandise okuteeka abasirikale abo bonna yadde formation yakubawo bantu osigale mu bbanga bakulyewo over, naye kyagaanye era ne baswalira ddala nekiremera ddala. Kati eno message kanje kisindikire Salimusale. Mukulu Salimusale, eggulu gy'ofuta obbadde nkulamusiza kanswenti oli bulungi. Emyaka 4 gwe ne muganda nga mufuga Uganda mwali mwagifuula bizinensi yammwe, gwe mwagala gwe mugula, agaana gwe mutta, era nga mumanyi nti mwafuna kampuni, nga mukuzizza abaana bammwe abooluganda bukona emikwano batadde mu bitongole, nga mwerabidde nti bannayuganda bazaala balina bannaabwe era balina ensi yaabwe. Kino nyongera kikugamba, si buli muntu nti asobola oggulwa, ate si buli muntu nti ogenda mu mutto muzimu gwe gusirike. Obwakabaka bwa Bunyoro mubutadde wansi, buli munnayuganda mutadde wansi, nga mulooza buli muntu musiru yenna. Twongera okugamba nti ensi bwe bayagala enkyukakyuka egitegeeza, teri munnayuganda obukadde 49 gwe mugenda kuwa ssente zibamale nga sisitimu nfu. Teri munnayuganda gwe mugenda kuwa bumuteeke mu kkomera abeereyo nga yaddamu okusanyuka nti mwamusiba agenda kunyiiga. Nyongera kikujjukiza Salimusale ne Museveni, gye mukoma okulwa mu buyinza, gye mukoma okulyetinga obusungu eri bannayuganda, gye mukoma okulwa mu buyinza nga mubba eggwanga muliswanyawo, gye mukoma okulyetinga hate eri bannayuganda. Ngera bategeeza mukole ekintu kimu, bwe muba mukyagala okulya ku mmere n'okubeera mu nsi etali mbutiti, mukwate obuyinza mubuweeyo. Mwagamba nga mutudde mu kasiko nti mugenda kulwanirira ddembe, ne mufuna sapoti okuva mu Baganda ne mugenda mu nsiko, Abaganda ne mbalekayo nga mumaze obbatta mwe ne mujja. Naye mwe pulaani yammwe yakuleka ng'eggwanga mulisaanyizzaawo, naye jjukira nti amazzi kasita ozibikira ensulo zaago gafuna ensulo endala gye gabbulukukira, naye gye gabbulukira
si watufu gye galina okubbulukira era goonoona bingi nnyo gye gaba gabbulukidde. Salimu Sale n'ennyando embategeeza muganda wa Nnyandwe okunyigirizibwa ku mutadde mu bannayuganda ne bimwagala okukola okukozesa amaanyi okutta abantu nga mukozesa emundu oba okubasanjaga. Wallahi n'omwana akuli mbulima watannavaamu. Bino mbyogera ku famire yammwe mwenna ajja kiro zaako. Temusobola kutta miliyoni 49 ne bwe ziba nga 14 ziriwozo temusobola zitta. Wabula mugenda kusiŋŋaana obuzibu obw'amaanyi ku generation eri myaka 4 gye mwatuulira. Mugezezzaako okukola blackmail, propaganda biganye. Nabagamba ekiseera kigenda tuuka nga propaganda kyakola, blackmail tokyakola nga n'emundu tezikola. N'abasirikale batunna butunuzi kitandise okusafeesinga era kijja kubaawo. Tosobola kufuga muntu nga takwagala, ekyo kikyamu. Ekyo nkibagambye. Awo nawo nvuddewo. Kati kino kye kibadde. Kino kye kibadde Muhooyi Masito olwaleero. Alright. Njagadde okujjamu eddoboozi olwa corporate n'endijamu. Kati butongole akatambi katandike video. Akatambi katandise. Njagala munnayuganda yenna gy'oli amanyi muganda waffe Solomon Kaweesa owa NTV. Okuba mpuliddeko oluvuuvumo sinalukakasa 100%. Mpuliddeko nti NTV yamunaabidde mu bigere, yamunaabidde mu ngalo, kati simanyi. Njagala omuntu yenna amumanyi obanga okola ku NTV ng'oli inside osobola okutuwa profile information. Ntegeezeddwako nti Solomon Kaweesa yanaabiddwa mu ngalo ne bamugoba. Nkyanoonyereza ogafula 100% true. Naye nga nategeezeddwako nti bandibanga bamunaabidde mu ngalo olw'okuba nti y'omu kubadde balaga ebikyambu bya NRM ng'engeri gyekola ebintu byayo. So gye nalina amanyi Solomon Kaweesa amubuuza oba omuntu yenna ali ku NTV ng'oyagala enkyukakyuka tuwa information entuufu etulaga nti muganda waffe oyo bandibanga bamunaabidde mu ngalo aba NTV olw'ensonga nti abadde abalabisa mu ngeri etali nnungamu. Alright. Akatambi katandise. Ennaku z'omuzizigi 22 zakonka ku mwezi ogw'okumi mwaka 2025. Mulamusizaako banyabo kansubira nti muli bulungi. Emyaka kati giweze 6 bagigenda mu 6 gigenda mu 5 kale katugenda ginde gye biro gye mu 6. Bukyanga ntandika okutinkuula entale ez'ebbeeyi eza layisi eza looni n'okutaasa ekibiina kya National Platform n'omukulembeze. Kansubira nti ebibalambira bulungi nnyo. Nsanze okusoomoozebwa ebisirikko, ebikonge, ensozi, okuwalampibwa n'okumanyirwa. N'ekyo nakimanyira kubanga eyeweeza omumbago bazikyappa. Nendowooza obuzibidde olunaku olwaleero n'olwenkya mutegedde lwaki navaayo okuyimirira busimbaala okulwanyisa abantu abo. Enkwezenge zonna era buli yavuma akakiiko kalonda bubi era akakiiko kalimu kyekubira be bamakaali bakomekkereza bali luddawa. Mbuuza be bamakaali bakomekkereza bali luddawa. Nabagamba nti akakiiko kagezaako nnyo at least ebitundu 9 ku buli 100 okugezaako okusengejja okujja abantu ba Museveni mu national platform. Mbabuuzizza
ebbanga lyemmaze nga ntikula entalo za layisi eza looni eza layisi buli kimu nga nkuba abasajja ba enano bajja mu noopu ne bankolako entalo bonna be nakolako entalo bakomekkereza bali luddawa bakomekkereza bali luddawa bonna bakomekkereza nga bali mu ADF bali mu PPF lake naf mwena bali temukimanyi mwate mukimanyi nti ebibiina PPF ne ADF bibiina bya National Reverse Movement nga control byanita amongi era yabadde abifandinga nakati yabifandinga mbudde bulungi nemba gamba buli comrade gota kyalaba ku kitebe nga teyajja yavula oyo naye abadde mu pipeline era bonna mbalabye olwaleero muba mu manjaki muba mu manjaki buli kimu kibagambye nekibatera ku mmeeza emyaka almost kagigenda mu 7 nimbaga kino kikyamu oli mukyamu ono mukyamu bano bakola bati bakomekkereza bali luddawa bonna tebakomekkereza mu PPF ne ADF bonna nga mpuga agamba bafandinga nabagambirawo ddewo nti abalina olukola okutta Kyagulanyi bava mu DP block era n'olukola badde nalwo kiki ekibaddewo kati eso kyo si kyekikulu ekikulu kiri nti okowandisa kukyagenda mu maaso wa muganda waffe Waiswa Mufumbira amazina anonbetingibwa era kati agenda kuvuganya nga ali mu komera nsa abantu b'Endakawa East mumbeereremu mu mulonde namwe basobola okusupportinga omukubira ebipande oli waddemu okunoonya kampu ye ekulembeddwa mukyala we ekulembeddwa yingina bali mu ezo n'omulongo Kato mubanoonye at least osobola omukubira ebipande nga 10 oba 2 nobimuwa bandu kwata sobola kokubira ebipande ali mu komera niyo osobola okunoonya mukyala we yingina bali mu ezo oba okunoonya Kato ne mu supportinga ne muteeka ebipande mu constituency ya Waiswa Mufumbira nasobola okubanga ebipande batirisi bibula nebeera mu bibibonawona mu constituency wagenda okuba nga jali yalimida akyalwa n'entalo era utogero olwaleero bamutaddeko omusango omulala bamutaddeko omusango omulala guno wano guno gwe musango mpya oguvunaana Waiswa Mufumbira bagambye bati buzabuzi CO/562 2025 Uganda Police Charge Uganda versus Waiswa Alex Mufumbiro, a male adult Ugandan age 39s, Musoga by tribe, a lawyer by residence of Mutungo, Zone 5 Nakawa, Kampala. Statement offense, incitement to commit an offense contrary to section 21 of 1 of the Penal Code Act Cap 128. Particulars of the offense. Waiswa Alex Mufumbiro on the 14th day of September 2025 within Kampala City incited national platform supporters to commit an offense against Uganda security personnel to wit murder. Gwego musango mpya ogumuguddwako. Obula bulungi nnyo. Ogumusango mpya. Waiswa Mufumbiro ngenda kuza omwezi ngenda kuza omwezi nya omwezi ogw'omwenda yalagira abawagizi ba national platform okulumba era okulumya ayo byokwerinda n'okubatuusa okubatta gwe musango mpya mugwe bamuvunaanye so kati bamuleese mu kkomera asobole okubanga abitebya ekyo kiwedde kati mmalo kitegeera ekyo social media musooke mugyesonyiwe tukole mulimu gwa kutambuza video za president na za nkyukakyuka abasajja bayiye ssente ku social media bataddeko propaganda bataddeko bulakameiro bataddeko buli kimu naye ekintu kiganye balina kukola ki buli project gye twabagamba nti ye project ne mugibuusa amaaso mutandise kugira nti project oyo nvubuka eyalese obunyuma obulinganga obugaati bwa banzi obw'ebitaano mbwe simanyi musiyazi oyo state agent era akolera state muteekawo diversion eyo temwagiwadde makulu neegenda si bwe kiri nti ye ne baleeta simanyi oli kampuni ye ey'amazika agali obukola sime kampuni ate baagitutte zonna mwaziganya
ne baleetawo bidiversion simanyi ono omukyala yavudde Saudi America ate bamukudde obukadde 15 ate omulenzi atunulanga atalyanko obukadde n'ennyini yabusindise ng'atunulanga obukadde obutali bubwe kati nagenza okulanga ataasa abuyambi asaba akasika chips asaba akameeza asabiramu obuleega n'engatto n'afuppeti n'eŋŋamba kati ate ono yagambye bamuba obukadde 15 asaba atya capital ezo na diversion mwazibuuse kati njagala balaga omwami ono gwe mwamalako emyezi nga tubagamba nti project ne mugaana mujjukira Haji gwe bagamba nti yakwata muwala we nga n'omwezi guno gwennyini gubadde gutandika Haji ono Haji bamukomya ekibooziboozi kye era omuntu akomya ebiboozi bino ye Sakuzi akomyawo nnyo ebiboozi bya diversion era Sakuzi eri akomezawo ekiboozi kyono Haji mbu Haji ati acomplaininga mbu Haji amusindikira message mbaddiŋŋane nga baagala kuza kibooziboozi ne kigaana kati Haji akomekkereza ludda wa uno olyoka omanye projekiti z'abana abantu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda bannange ab'ebitiibwa ab'emikwano nsanyusa okubasinkanako olunaku luno olwaleero olunaku olw'essanyu tusinkanidde eggulu mu kikwekweto ky'okufaafagana n'okwaniriza omukulembeze waffe w'eggwanga n'omuyiirawo omubiri kusobola okutunoonyera akalulu ke ng'aba Southern Sudan diaspora tuzze ne ttiimu y'abantu 50 okuva e Southern Sudan. Kati Haji mbu yakwata omwana Haji alina ebyo mulinga situlwayo n'akutte essefuliya z'akasooli kati ate mbu yagenda okuwa ne Museveni ava South Sudan muyige kye tuyita system bwe beekulyetinga diversion ne stance muziveeko kati kye bayagadde okukola information gye mutafunye ku accident eyaguddewo accident yabadde well set nga baagala kukwata media but unfortunately we are very sorry for the loss of almost 62 innocent Ugandans who perished in the accident which happened last night. We condemned the wrongful control of traffic in Uganda because the state is in panic right now. But it was well set accident which was manufactured by the state to capture media. But unfortunately, the innocent Ugandans, they perished in that accident. We're very sorry and saddened for the loss of the lives of fellow Ugandans. So sad. Naye, mutegere bulungi nnyo nti buli kintu kyonna ekijja ku media kyonna kibeera well set capturinga image capturinga maaso g'abantu okubajja ku mulaba mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati njala bw'olaba ekiboozibozi kyonna totegana. Focus ku Uganda kubanga buli kimu kigenda kukyuka. Buli yeevuma eyeenyola eyekutte n'abasigadde bonna emmandu egenda kuddamu ebalinye badde mboogera ebigambo. Nkiddamu n'abasigadde bonna emmandu egenda kuddamu ebalinye badde mbafokasinge ku sitwa bwe temuleekaana. Buno bakanjala buweereza muvubuka gwe bayita Lili Puzzle. Lili Puzzle kansubire nti obubaka buno bunaakutuukako. Nkulaba ennaku zino olumba nnyo omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nsubira tena kigambo kyonna kye yali akugambye wadde okwogerako gwe ng'omuntu. Leero njagadde empitaano ku mutimbagano. Lili Puzzle onnabe Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kigambo kyonna kye yali akwogeddeko era sekirabangako. Wabula gwokera ku makya n'okwata video n'odda mu nnyumba yo oba ku mulimu mataka yo. N'olumba omusajja n'omukalakatanga takonyeka muganda bw'obanga owulira okooye okuyimba. Wandizze wano Masaka n'olima emmwanyi ng'obudde bukyali. Ojja natuuka okunoonya ssente ezigula kando mu nnyumba yo nga toziraba. Nze nkuwoniinza omulundi ogusembayo. Lili Puzzle ne message bagikuwe ono Lumbuye nze nkugamba. Buli awalampa Kyagulanyi omaliriza odzeeyo kaabuwoko. Kati gwe genda mpola nkulabula. Tugezezzaako okukwata okuno tuge nti gwe focusinga ku music wokaanyi. Nendabanga gwe guno omusumali gw'osembayo okuteeka mu coffin yo nga teri agenda gukubira gw'ogenda okwekubira omusumali mu coffin weggali bakuziike nga n'envunyu zikulye. Kino nkikutegeeza omusajja gw'owalampa takwogerangako. Mulwokuba bawa ssente mujje mulumbe tolisobola era tosobola. Buno ozannyira ku bulamu bw'abantu abaagala enkyukakyuka. Nkiddamu kigamba era nze nkugamba nkuwa ebigambo byange bisembayo gy'oli. Ogenda kufuna ekizibu very soon nga tomanyi wa gye kivudde. Naye oyinza otuuka ogenda okudde wammwe
nga nolimba lwasudde yagamba nti bannange mbalabyeko nnyo nga tosobola dduyimba ekyo kyo nkikubye kuba teryamanyira kyagula n'asigala nga tagenda kukwatako wabula ekigenda okukwatako togenda kimanya ne bw'onoobanga oyina amajini oba oli mulogo tekakyasobola kontrolinga kati mbeera gy'oyingiddemu kuba tewakyali asobola kukulabula so nkutegeezezza olwaleero komya akamanyira akasumagiza eyalira otherwise oyolekedde okudda mu kyalo nga ne 2026 tannatuuka oyinza okufuna ekizibu mu maaso very soon ogenda kufuna ekizibu nga tomanyi gye kivudde naye nga tokyasobola kizaayo okimanyi bulungi nnyo nti endali bwekozesa public ekukyawa n'ennyoko kennyini omukazi wo ajja kukyayiramu ekyo nkigambye kijje ku nze gweweereegerako tomusobola era tali kuddamu ffe tugenda okuddamu sitera nnyo okwogera ku bantu naye nkugambye gwe strictly either keep quiet and zip up your mouth oba continue nga akola kyokola naye ku luno ojja genda nze nkubuli ojja genda sitera nnyo okuwa muntu time wabula nkubudde liri pazo lunabe sitewondi ate nze kasita njogera ekigambo nekijja mu kamwa kange kiba kitegeeza nti naawe owedde ekyo kyo kigamba ojja kuddamu okukola concert oba concert zonookola ezimuddiringanwa bayinza n'okukubirayo amayinjo oba embooko sinakindi abantu okukulumba ne bakulagirako bwereere ekyo kyo nkikubudde very soon ogenda kyo nkigambye wenkuvuddeko naawe kale awo tuvuddewo naye omuvuddeko saagala nnyo muwabudde mumpulya bulungi nnyo saagala muwabudde kati abannayuganda mwenda njala bategeeza mubeere aweya kansoke mbazzeeko katono mujjukira bulungi nnyo omugenzi Seggirinya Muhammadi Mpuuga Seggona Akalya Maggwa ne banne nga bakyali mu Nuupu baali tebakkiriziganya na kibiina kya National Platform okuwa Seggirinya kaadi era baamulwana mpaka yagifuna n'awangula Mpuuga kennyini mu constituency ye n'akolaga ne state ne bateeka ebijambiya ne bakwata Seggirinya Muhammadi ne bamuteekako n'omuseddekezi Alani Sewanyana ne bamutwala yogayoga mu kkomera gye baamuwera obutwa n'afa era ne bafuna ekiwejjowejjo mu nkola y'emu olwaleero bali mu kulwana musajja mukulu Mathias Walukagga mu nkola y'emu the same people abaganda manya constituency ya mukulu Mathias Walukagga mwagenda okwesimba omulire egombola gy'abaddemu nga chairman waayo mwe mufutubadde ebijambiya nga bino biri state funded nga ne police ekimanyiiko bakimanyi nti babikola era mwatandise okulaba ebigambo biyitingana nga muyise ku poliisi annyonnyole nti yatandise okutwitinga ebige bitakwatagana ku social media platform ye kiyagambye takimanyiiko era n'esimiina agiwaayo wabula ntegeezezzaako nti waliwo omukazi CID mukyala Munyarwanda w'ensangi agezaako nnyo okulaba nti amuteekako emisango era amuyise olunaku lw'enkya ku makya mbwannyonnyole ku misango egimwogerwako kano akakodyo ke kamu ke baakozesa Masaka okulemesa Seggirinya ke kadyo ke kamu omusajja Seggona Akalya Maggwa kagezaako nnyo okulemesa omusajja Mathasi okulemesa Mathasi Walukagga okwesimba mu constituency ye ya Busiro East enkyalo alina okwewandiisa naye kyonna ekikolobero ekigenda mu maaso eky'ebijambiya kyonna kiri orchestrated by Seggona Akalya Maggwa ne state nga baagala kuvunza omusajja oyo bamukwatiddeko okusinzira bo kye baagala naye tukimanyi bulungi nnyo abaganda manya mwe kennyini mwe muleese obuzibu okulemesa muganda munnammwe ne baganda bannammwe kati njala okubaza mwena bakoze video nga muvumirira CBS FM ne management yayo mukulu Kawoya Mwebe ne Abe Mukiibi mujje baliko gye mutuusaako engalo mukoze kyamaanyi nnyo okuzza Obuganda emabega mu nkola y'akaloko kalenzi okuba nti mmwe buli muntu yenna eyambibwa kaadi ya National Platform gwe muwa omwaganya okulima empindi ku mabega muzukulu wa Buganda nga teri muntu wa National Platform avunaanyizibwa ku nsonga z'okwogerera ekibiina oba okutereeza ensobi ng'omukkiriza kujja ku CBS oba ku BBS kubanga tukimete mukola ya state wabula ngaffe bwe tugamba tetugenda kulwana nabo omukozi yenna g'omanyi nti akola ku CBS ng'akola program evumira Robert Kyagulanyi Ssentebe w'ekibiina kya National Platform omanyi waasula tuwe information ono kyamuziye nategedde dda waasula n'amakaadi musajja mukulu
asula mu kazigo ka mitwalo 15 oba kaddabu oba footage muyina wano musajja asula mu kasiwa lusingo lulwadda bulumu naye nakeera ku makya nadda ku Kyagulanyi yono wano lukyamuzi ffe tugenda banoonya mpaka kuwulira bubi mala okujja mu case file eno nono kamujjemu kamujjemu yono wano mulaba bulungi nnyo yoyo omukulu lukyamuzi akozesebwa okulumba Kyagulanyi Ssentamu naye bw'olaba waasula weewuunya akeera okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu akazigo ko nakafunyira tukutambulirako mukulu tukutambulirako wewoosula awali ettala wennyini woosulaawo kalaba akazigo ko kamba we vidiyo endala olaba bulungi nnyo tosenguka kyenjala kuga tosenguka sigala waawo osula tosenguka beerawo bulungi nnyo ulajja asula avuma Kyagulanyi kaka akazigo kakuwaasulaawo lukyamuzi tosenguka beera waawo tovaawo tuyambe tovaawo beera waawo awo wennyini akwaka akazigo akuwaasulaawo kale mukulu tukyamuzi tuyambe tovaawo kaziga kaawo beera waawo continue ng'ovuma president ojja kuwulira ffe tetugenda kulwana naawe gwesulawo kazigo oko tetulina buzibu beerawo tovaawo ojja kukitegeera ffe tetulina buzibu naawe gweokola ku CBS kuvuma Kyagulanyi buli lunaku naye woosula twategeddewo footage tumulina gobeerawo tovaawo ojja kutegeera lwaki embwa teseka eboggola buboggozi n'abala bakola ku CBS mukolo ogwo mujja kitegeera buli kyamuzi ffe twakutegedde buli wamu wootambulira buli kimu tukimanyi bulungi nnyo kati gwe ddamu oyasame okole by'olina okukola tujja kukubuulira tetugenda kulwana nammwe tetugenda kulwana nammwe kati n'ekira kyesaagala mulwane nabo abasajja ba NRM bonna worldwide one bagamba ekibiina kya National Platform muyaga kati essaawa zino ogubadde omuyaga ate bagufudde nti gwina baconverters abaconvertinze okuva mu Nuupu mwagamba nti Nuupu eri mu Buganda si bwe kiri nti ye Nuupu eri mu Buganda ne mujja ne mmenya ofiisi zaayo ne mutwala engoye ne mutwala ne IDs buli kimu ne mbitwala tukimanyi bulungi nnyo kati tukimanyi nti munoonya ssente ku survivinga
Banita Amongi, Bamau, Bodongo, ani mwenda munonya sente. Era sente ze mufera mu 7 okumulaga ati mwina ba converti mu mala biseera kuba tukimanyi ne kadi zonna ze mwali nazo zonna kadi zimukoze mu abaneze mu uploadinga ku national road. Mwanzu w'abantu day before bajje nazo era ne mbagamba buli na kadi asimbe wano ne informu za moto kimanyi bulungi ninjira kubuuza mwagamba nuko eri Buganda wokka kati ate eri Buganda mu Northern Uganda since mu 7 so tuwalinga Northern Uganda aba converting nga mu nupo teriyo bava luddawa aba converting abali mu Northern Uganda mugamba nupo teriyo ate bava luddawa abagabyeyo kadi empya bemwambaza uniform empya ate nga mwaga teriyo bavaluddawa kati bali mu mufera abaffe tebasobola kukyuka wala kinjalo banga bakiribwa ekiti okusinzira kuba kafulumu kunoonyereza ne IT batugambye entegeeze banna Uganda temuddamu okuleekaana na TV za Uganda na platform za National Reverse Movement nti ebifaananyi byonna biri scientifically generated obya AI bya artificial intelligence bobyetegereza gobo yagala okutegera kwate bifana bya NRM obiteeke mu software detectinga fake no original ojja kufuna ekitofu nti bifana bya NRM bya AI biri generated tebisobola kulaga abantu gye basembera wabula bikulaga bulazi buntu obukuloningiddwa gye busembera so nga ate ekintu kya national platform kiri open kubanga kiri ku original kati mudda mukulwana basajja ba NRM baprovinga kubanga bwe bamala twabagamba to prove us wrong bateekeko live nga bwe tuziteekako okuva omusajja bavudde mu hotel lwatambudde ku street lwatuuse ku venue abakoze speeches n'abantu bali mu ground okulaga abantu enamba yaabwe kyabalema so Museveni to prove us that we don't have support and for us to prove you wrong that you don't have support mamwe ina mainstream media mukwate ba bloggers bamwe batandika okulaga live Museveni we yasuze wavudde ku street kwayise abantu abaliko mutulage coverage okuva lale ya muwetandikidde paka wekoma ngokola speech mutulu proving it basimu kati wachi mulwane AI bifana biri generated nno temudda mukulekana fechago bamulaga nga ava mu hotel n'atambula street n'ayingira ku kifo agenda okubira campaign ne batulaga campaign abantu gye batandikira gye bakoma bye boogera okuwagira buli kimu kati ge kwate bifana bya Nyando biteeke ku byafula beche ekituufu lwaki mukana abantu bano ebifana bya NRM bya artificial intelligence byonna nga bwe biri so temulekana mubaleke bajja kufana ekintu ekyo yensonga lwaki nti bakozesa nnyo ssente okufulinga banna Uganda ekyo si kyekikulu kubanga bakimanyi tebalina bantu era yensonga lwaki bakimanyi nti bagenda kufiirwa buli kimu kyonna kyebalina so kadi zonna babbanzibe endala nfumbire ku Nassau Road ezisigadde zo ne t-shirt bakubankube ati wane wayo kulya no kombe sowani tugenda mukaluke siri certain nti kayinza okubeerayo era bwe kaba kawedde wayinza okubaawo okulayira mwenna abagala enkyukakyuka abali mu system mufokasinga ennyo ku mukazi gwe bayita Anita Amongi guno mulundi gwa kusatu ngambagamba to all peaceful lovers in Uganda, don't focus on Nyando Yosoferiti Bahabura Museveni. Put your focus on Anita Amongi, the big mafia with huge chunks of money, with the connection within the army, judiciary, and in the police. That lady is planning something big in the country. Focus on it, Anita Amongi. Muteke focus ku Anita Amongi. Kuba ne mission yetta kyagulanya Anita Amongi mwali. Naye nga yandwako gurupu z'Abanyarwanda bemba mulidde wali mufunga ntandika.
muteeke nnyo omukazi oyo ku focus ne Mau. Kyenjagala okuddamu bagamba Maobe tayagala gwe bayita Muganda. Ensonga lwaki Mau yatunda DP mu NRM kubanga yamanya DP ebadde y'Abaganda katunda ekintu ky'Abaganda akisaanyeewo. Ali mu NRM nga mukwano gwo mugamba akubulira Lumbuye kyayogedde kikyamu. The reason as to why Mau decided to merge DP with NRM because he hates Baganda. He informed his colleagues that I'm less concerned about Baganda. I don't like Baganda. So I'm going to show them who the hell am I. So let me sell this party to NRM. And this Baganda thing ends from there. Ere kibina yakitunda siba kuba nti yakitunda kimanyi nti asanya mu kintu kya Baganda. Mau, come out and defend yourself. Mau merged DP with the NRM because he knew that DP, its foundation, was in Buganda. As he hates Baganda, he decided to merge DP with the NRM to destroy Baganda politically. So, but unfortunately, he didn't know that somehow, somewhere, a Muganda will merge and overshine them out. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And they are still confused where Robert Kyagulanyi Ssentamu came from amongst their circle. Because their main focus was to create their own opposition within the corridor of DP, FDC, and UPC. But unfortunately, they are surprised where Bobi Wine came from and shined out of them. Now they feel heat. They don't want to see Bobi Wine anymore. That's why he instructed Electoral Commission not to give money to national platform. Not because he uses the law. No, because he uses hate against Robert Kyagulanyi Ssentamu as an individual, as a Muganda. The same applies to Anita Mongi. During the parliamentary sessions or discussion about the coffee between Peneti and the indigenous Ugandans who were yearning for not to remove Uganda Coffee Development Authority to hand over all full power or control of coffee to Peneti. Anita Mongi openly during the session when they were voting either to pass the bill or not, she stated that make sure Uganda does not get the numbers. Mwabatamanyi abeyita Abaganda n'Abaganda manya omuntu asinga obutayagala Baganda bamuyita Anita Mongi. Alina okubeera mu Baganda n'obakozesa kubanga akimanyi power belongs to Baganda. And the government administration blocks all are found in Uganda. That's why he associates with some Baganda. And those Baganda whom she associates with, those are the morals, the Baganda manya, but not real Baganda. The real Baganda, they don't associate with Anita Mongi because they know that she hates Baganda and she hates the indigenous. She hates the indigenous. If you know that you're indigenous Uganda from Ankore, Anita Mongi hates you. If you know that indigenous Muganda, Anita hates you. If you know that you're indigenous Munyoro, Anita hates you. If you know that you're indigenous Motoro, Anita hates you. If you know that you're indigenous from Busoga and other eastern part of the country, Anita Mongi hates you. But mostly Baganda. She's tribalistic to the extent that if she hears that someone is a pure Muganda, she doesn't associate with him or her. She deals with those so-called Baganda mania in every section or in any corridor of power to destroy Baganda. But Anita Mongi, let me tell you one thing. We know your history very well. Hate is natural, or is natural. You can hate, but you can't defeat Baganda. The British did so, they failed. Obote did so, failed.
Amin did so, failed. Lutwa as well. And the other previous leaders. Museveni, he had tried his level best with his brother and his wife. They're about to fail because Uganda or Aganda we are there to stay and will be there. And very soon we shall emerge as victorious. So hate us knowing that very soon the indigenous Uganda will take over power to control their country. You too, you are indigenous Uganda, but unfortunately, you are so tribalist that you don't want anyone who is not from either from Rwanda or from your family or from the northern part of Uganda to take over power. You hate the indigenous, but unfortunately, you hate yourself. Because the judgment day is coming, you will be judged like any other morals in the country. So you can't be there to force yourself on Ugandans. You can't. First and foremost, you don't qualify to be in that office. You a thief, you a criminal, plus the entire regime. And today onwards, I want to inform all Ugandans, please don't call Nabanja Prime Minister. We have two options today. One option, call him Crime Minister. Crime Minister, not a Prime Minister. We have two options, two names. Either Crime Minister or Criminal Minister. Olwaliro nina amanya abiri genjagala mugowe Nabanja. Si ye Prime Minister n'okuva olwaliro. Ye Crime Minister. Nchiddamu ye Crime Minister oba Criminal Minister. Echa Prime mukijjeko, ekiga Prime mukimugjeeko. Ngenda basaba. Amanya mbeera nago wano. Okuva n'olwaliro. Kansaba n'abali mu campaign temuddamu okuyita Nabanja Prime Minister. Ye Crime Minister, crime as omuzi w'eminisita omuzi w'emisango. Oba Crime Minister oba Criminal Minister bibiri mibuwandiika Criminal Minister oba Crime Minister biri ebi bibiri kumba muzo lwalero Criminal Minister oba Crime Minister ebigabo biri ebi bimba mutekako olwalero tachali kuba she doesn't deserve to be called a Prime Minister. No. Nabanja, she deserves to be given a new name or a new title. Crime Minister or Criminal Minister. Because Speaker also falls in that category. Deputy Speaker as well. Crime Minister as well. The entire system, all thieves are criminals. So from today, Nabanja to mean a crime minister or a criminal minister. Take a Prime Minister, no. Ero wadembe minister eno muita criminal. Kati muliji mweno, buli minister ena oluwadde muita crime oba criminal minister. Chiba chimara. Mwichiwa wiche mutaga police ganti muvumbirire dembe lya ba minister. Ngate ba criminals, those are criminals. Yali amusafiri mulireke nzemba wadde linnya pya. Uye criminal minister oba crime minister chimara. Awutuvuddewo. Kale tugenze ku kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okubba akalulu. Emmotoka ze bagenda okubbiramu obululu okwetoola eggwanga lyonna zaafulumye dda ziri ku Mubzi ekyambogo we zipaakinze. Mr. Simon Bakama, we know it very well that you won't announce that Noob has won the elections or Robert Kyagulanyi Ssentamu. You are going to announce Museveni as well, but for us we are going to use protest vote. But I'm going to expose you a little bit. First and foremost, you purchased almost like 100 pickups which are going to be used in transporting dearer forms from different polling station to district headquarters. But the public doesn't know. Even the parliament doesn't know. It is a secret between you and the state. So I'm going to expose you and expose these vehicles which you have purchased and packed at Mubs, waiting to be used during the transportation
of votes in the process of changing DRC forms as well. Omwami ono basobodde pickups ziri mu 10 plus ne drones ezisobodde kukwata kemotoka dozanga 50 plus bapakize ku mobs manje baziterese nga bagenda zikosa mu kutambuza n'okubba obululu mu ggwanga lyonna. Bana abasajja tubali maaso lwababo tebamanyi ekifaananyi kye kino wano ngenda kuzanyira video emmotoka zeezo ziri ku mobs gye baziterese manje lwo baloza tusobola zitegeera tetusobola kutuukayo oziraba kabangali oziraba baloza tetusobola kutuukayo kale kankuzanyira akatambi kano sezo mu musoro zibali mu kutawanya kati n'ekirala olwale bamaze okuwandiisa abantu baabwe bali mu Kampala basomba bantu ekisinza anange kino kibadde mu Kampala nga ba NLM banoonya bagendo abatambulirako mu kwewandiisa naye njagala olabe omusajja ono RDC w'e Kampala ng'ali mu full combat y'amagye oba bayita kirabira ng'ali mu full combat y'amagye kati wano NLM candidates abali mu Kampala bali banoonya abantu abakola ki ogenda bawerekerako n'okujjuza ekisaawe kya awo uzirabye kati njagala mulaba ono gono RDC gwe bayita kirabira oba isi kirabira sema mulabe kali mu full uniform ey'amagye ka RDC omulaba saagala ogame Lumbuye yatulaze omuntu atali mutuufu yo RDC w'e Kampala ali mu full combat y'amagye RDC Residence District Commissioner wa Kampala ngali mu full combat y'amagye ngali mu full combat njagadde kupozinga mumulabe agambe nti yeegaana nti kamera zaffe tezaamukutte uyu ulaba basomba abantu babuze ne kati imagine RDC ali mu full combat y'amagye ya commanding abayayi mu Kampala full combat owenzo njibaddiremu saagala mugete mwamutegedde njibaddiremu kubanga ono muntu anyabi bulungi n'azuuminga n'amuleeta ne mulaba kanjibaddiremu njala mwetegereze bulungi nnyo
kasita mulabye bwetumalaawo kati okujjuliriza kiri kyembagambye bwotandikwa kyebagambye etegeeza president kyonna ekivuga bannayuganda abamu okwogera amazima sikimanyi. Romusha n'abadde ku programu yaabwe eya NBS nayogera ebigambo bino nga nze mbibagamba buli lunaku njagala okawo budde ngenda kazanyako eddakiika 2 okawo budde bulijjo mbagamba information naye ng'emmando ejja kukwata omuntu agyogere kati wulira bulungi nnyo Romusha nga abyogera. Ojina njirina you need expired but bajiongerayo in national ID. So you need an identity card, you need a biometric biometric voter system. If you are mukuru Museveni nikati mu press conference ya mukuru yabakama tajogeddeko kakati ya mukuru yabakama taina voters register tatukubulide agambye we don't have an official voters register. Naye ataina official voters register akwali date of polling. I mean, at January. Yes, but taina balonzi. Naye akuwadde olunaku lw'okulonda. Ayina essuubi ajja kuba n'abalonzi. But as we speak right now, taina balonzi. Kati kikibali kimuleeta mu press conference. But y'omu ataina stable date. So luli lwali 14th olw'okuba nti waliwo candidate abalina engagements, there is some bit of amendment to we on 15th. Now don't be surprised nti agenda kuwongerayo leero luberumaagayo ekyo sikyo kyenjagala ofokasingeko kyenabagamba mwenna bali mu diaspora bewandiisiza nennira temwategeera neŋŋamba kubidde omulango buteewandiisa. Ekigendera kya nnira tekyali kyammwe okufuna ndagamuntu. Ekigendera kyabwe kyali kyakufuna mannya gammwe, fingerprints zammwe nannini nnamba eri gye bakuwa bo bagikozese mu kulonda. Mwenna bali mu diaspora nabagamba nga tutandike nibagamba mmwe temugenda kufuna ndagamuntu. Bali bakolekitinga data wa kulondesa tebalina bantu bagenda balonda. Naye ng'abantu temuwulira. Babayisa wane transport nga temuwulika lwenga bali Zambia, bagenze Congo, bagitutte ne Rwanda, bagenze luddawa, bonna nga banoonya ekintu kimu collectinga data abantu bali mu diaspora balonde. Si kyembadde mbagamba nga temuwulira. Katula Romusha n'akikubye wansi. Romusha n'akikubye wansi. Wulira. Kino kyembadde nga mbagamba nabagamba nga nnira tennasituka kuva Uganda mbagamba ekigendera kya nnira. Ojina njirina you need expired but bajiongerayo in national ID. So you need an identity card, you need a biometric voter system. If you are mukuru Museveni nikati mu press conference ya mukuru yabakama tajogeddeko kakati ya mukuru yabakama taina voters register tatukubulide agambye we don't have an official voters register. Naye ataina official voters register akwali date of polling. I mean, at January. Yes, but taina balonzi. Naye akuwadde olunaku lw'okulonda. Mwesigenda bamali yako biseera. Abantu embaga mumanyi system ya Uganda bwekola. Museveni talina buwagizi. Alina kukozesa system y'abahackers okuddira data mmwe gwe yafunye ebyenkumo byammwe amannya gammwe nennini nnamba ejjidde ku details bagenda okuwa nga yagenda okukozesa okulonda. Buli wamu atuuseewo yagenzere mu besi z'amagye Mogadishu ali mu kuwandiika. Yagenze ne Congo, yagenze ne Rwanda. Especially the Rwandans who are across mostly Butanda is at the border and the Kawunji, so they come and register in Uganda. Because of that, we even intercepted cheats where the Rwandans were being allowed to register. So you can see this has been a cartel, and therefore I've even engaged the NERA officials to ensure that the data which is from the borderline should be critically scrutinized
if not even suspended, to ensure that we do not have infiltrators in that form, because in effect they will even override the amenities of Uganda. You find that when you get a registration certificate through ID, then you are able to benefit from our fewer natural resources here, land and what. The constitution says whoever is a Ugandan can buy land. So therefore you find if this is an unnecessary registration or careless registration can lead to population explosion in that form, and which can also finally override the amenities of the host country, the country that these people are registering in. So it is a serious security concern, but we are trying to arrest it. But I also appeal that this is our function as a district, because I'm the head of the DMAC. Okay, DMAC is the one that heads registration activities, but what we are condemning is the integrity of the staff now in the NIRA, because one would say who would curtail this? We are the ones, but the integrity of the staff. On Saturday after this incident, I met all the registration assistants at the NIRA and told them, warned them officially, and promised them that this operation will continue, and we shall apprehend and forward them for justice in courts of law. And it is a serious matter that shouldn't be underlooked. In total, when you look at what was extorted in the whole district, we are trying to combine this. It goes almost to 90 million, because if a person is charged 10,000, from 5 to 10,000 to 20,000, it's much money. It's much money. Now you multiply the number of people who have registered. So it was serious. We had to call the name. Uganda mamumanyi ogwaffe tugukoze awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katugende ku nsonga endala. Alright, abadde bajjukira era bagoberera information gye mbadde mbawa, nabagambako nti NRM bwenalaba kigisusseeko nga Kyagulanyi ajambudde tebalina bantu, poliisi eyinza okwagala okugamba egenda kweddiza okukontrolinga bakandidate naddala wa national platform. Ekibaluwa yakiyisiza ne tetujja kugendayo, kati katugende wano. Buno baka bangambye busomere banna Uganda mu buweereze David Musiri bangambye bati. Buno baka bangambye mbasomere mu David Musiri nga mmanyi nti omusiri gubeeramu ndiwulira bw'ayingira mu kasooli tavaamu, kane David Musiri abadde ndiwulira yayingira mu kasooli naye yamaze n'avaamu. Wulira obubaka buno. Gwe wenna wulira obubaka buno ng'obumanyiiko, wandiika awo nti obumanyiiko, bw'oba tobumanyiiko bunoonyerezeeko. Bangambye mbagambwe bwe bati. Olyangambye, good evening, Mr. Lumbuye Fred. Hope you are doing fine. I would like to inform you about the information which the public doesn't know about David Musiri. Nangamba, David Musiri yabeeranga Mutungo Kigo. Angambye David Musiri yabeeranga Mutungo Kigo. Mu church y'abalokole gye bayitanga Mutungo Community Church. Nga gyasulamu, because yagamba talina bazadde. Omwami ono yakweka abazadde be. Kati olunyiri lw'ensooso okusoma waliwo alumanyiiko, wandika mu comment nti olunyiri lw'ensooso okusoma ndumanyiiko oba nedda kanduddemu. Omukulu n'agambye, mukulu Lumbuye nkulamusizaako akawungeza akalungi. Nze nno information eno badde ngisirikidde ebbanga naye njagala public etegeere David Musiri y'ani. David Musiri yabeeranga Mutungo Kigo mu church y'abalokole gye bayitanga Mutungo Community. Mu church omwo
mwe yasulanga kubanga yagamba nti talina bazadde. Ake kasooka. Then n'ayagala omwana w'omukadde w'ekkanisa n'amufunisa Ttumbo Saidi n'amuzaalamu. Owulidde bulungi nnyo ebiga si byange. Mu biseera baamuyambira abe mu kkanisa omwo. Omukulu oyo bwe yabeera mu kkanisa eyo eya Mutungo Community Church gye yasulangamu kuba yagamba talina bazadde. Naye mu kkanisa omwo ate mwe yakolera ebyambyone n'ajjamu empale n'asumula akali enkoko wattu n'akagatta n'enkoko ne n'afunisa omwana w'abandi olubuto n'amuzaalamu children. Bw'amala omuzaalamu children, pastor yamuzaayo asome ku St. Paulo Erweza Musiri. Yali musajja mukulu mu kiraasi. We yava pastor Kisembo n'amutwala ewuwe Entebbe Lugonjo asobole omuyingiza ku university. Omukulu oyeefuula n'adduka ewaka teyaddamu kulabika. Addamu okulabikako mu kwekalakaasa e Makerere. Naye tabalimba nti mutottololo musajja mukulu ayingidde emyaka 40 egy'obukulu. Si muto nga babagamba. Era yalimba n'abakadde b'ekkanisa ne nannyini kkanisa nti talina bazadde naye ng'ebyafaayo bye bimu biraga ye yagamba nti mulekwa naye ng'ate kuva dda mu buto bwe omwami ono ali connected ku NRM okuva mwaka 2021 n'okutuuka abadde yekwese mu struggle ng'alinda kasente na kufuna identity kuloozesa bantu nti wankyukakyuka. Kale na amanyi ebigambo bino mujja bimpeera David Musiri mugambe nti ensi yamutegedde yaani. Mutegedde bulungi nnyo yoyo David Musiri yabadde yekwese. Obubaka mubategeeza mutegeeze kati agende mpola kubanga nabagamba babamanyi bangi nnyo era basirise naye information bagirina. Kati mulanga omuntu yakweka abazadde be n'amala ate naddira omutukadde w'ekkanisa n'akwata omwana n'amuzaalamu children n'amusulawo. Ayi n'agenda mu FDC n'ajja mu Nuupu ate n'agenda mu FDC n'ajja mukadde w'ekkanisa FDC ne n'amwebigika. Mukadde w'ekkanisa amala agenze Germany gy'ali na mwana we. Awo tuvuddewo. Mugende munoonyereze ku kkanisa eyo. Alright. Kati awo tuvuddewo. Sigadde tukyalina obudde. Emisana ga leero ndikodinze akatambi naye kateekayo ku mutimbagano gwange. Katambi akabata kasobodde kalamujja kalaba ndi mu t-shirt yange ezirugavu erimu stripes obweru. Nga nyanukula omukulu eyita intellectual mukulu Nsereko Muhammad. Bw'avudde nayoga ebigambo bitakwataga ne muddamu bulungi nnyo. Kati nammwe kennyini mwawulidde byayogedde. Naye nga zo ssente yamaze zifuna kati eziwalampa era waddembe okuwalampa. Naye ffe ekizibu kiri kiti. Ffe mutuwalampira ssente ffe tubawalampira bwereere kubanga tuli mu yoga ggwanga. Ate mulina okumakinga sure nti Nyandu asigala kuba watasigalako mumujja kunoonya munywa amazzi kubanga buli muntu alina omusango gw'obufere. Okitegedde bulungi nnyo n'ogw'obubbi. Kati ku bigambo ebyogeddwa omwami ono yagambye bw'ati era omwami ono agenda omuddamu yagambye bw'ati. Era kazanyeko eddakiika emu kuba nakali nakazannye yagambye bw'ati. Utamanya kibi nnyo. Kibi nnyo omuntu okubanga tamanyi ate nga tamanyi nti tamanyi. One, the laws of Uganda say all minerals in Uganda belong to the people of Uganda. However, communities will get royalties. Kakati bw'owulira omuntu ng'ayogeza omutwe nga mu mutwe gwe mwe muva ekigambo 10%. Gulowooza omutwe gw'oyo nga liida guba gukola. Alright. Omukulu ebwatu byatudde ku radio n'ayogera.
kanyongereze ku bigambo bye. Mukulu Muhammad Nsereko omaze emyaka 15 mu parliament ya Uganda nakati ngoli kakiiko akatetenkanya ebyenfuna by'eggwanga saako n'okanonyeza ensimbi. Naye njala kubuuza wali otuuseeko wonna ewali ebyobugagga by'eggwanga gye babisima katugambe nge wasi mu mafute bwenye wali otuuseeyo nti okimanyi nti eri abantu abatasasulwa ku ttaka lyabwe nga baagwo bali mu concentration camps wali otuuseeyo tokikolangako. Nyereko Muhammad osobola okunnyonnyola eggwanga the income and expenditure y'amafuta ga Uganda? Osobola okunnyonnyola bannayuganda the income and expenditure eya gold wa Uganda? Oyinza otunnyonnyola agreements endagaano ezasayiningibwa ku byobugagga bya Uganda okuli amafuta ne gold? Era tunulako kiri wera otudde ku komiti gy'otuulako ne baleeta endagaano ezo mu lisomera bannayuganda. Osobola okunnyonnyola abantu ba shareholders bali ku mafuta ga Uganda nga bannayuganda kwe bali? Nsereko Muhammad osobola okubanyonnyola? Tosobola kubanga oli fake. Tukimanyi bulungi nnyo nti mwe mutuula mu studio nga mukozesa emitwe egyammwe ne mulowooza temutegeera kyekizibu kyammwe naye temutegeererako ddala. Kye tuyita etteeka. Etteeka liddamu ne liyitibwa ne baliteesako balirigibwawo kasita gavumenti ebeekola ki? Eba evuddeko eba yabikola. Amateeka ge muliko kati gonna ga Museveni ng'omuntu ne famire tegabenefitinga bannayuganda. Lwaki? Tukimanyi bulungi nnyo nti amafuta gonna agali e Bunyolo kwaliko ba sitting tenants bannannyini ttaka babajjako bali mu concentration camps. Wali ovuddeyo kwogera ku bannayuganda abonaabona ab'e Bunyolo abatasasulwa nga bali mu concentration camp? Nedda. Wali ovuddeyo ne muyita Abanyolo n'Obwakabaka ba Bunyolo bateeka mu komiti okubabuulira amafuta gano gatambula gatera Bunyolo bufunira ludda wato kikolangako? Ekyo ng'okimaze. Kino ekibuzo njala kigenda eri ggwe. Bw'otuulanga mu studio okwogera kozesanga essimu y'osooka okola okunoonyerezaako nga tonnakola kintu kyonna. First and foremost, all laws worldwide are revisited. Amateeka gonna mu nsi yonna gaddamu ne gakyalirwako okuddamu okwetegerezebwa. Era n'endagaano zimanyi okuddibwamu okwambendingibwa oba okusazibwamu ne bakola endagaano empya. Kyakulanya okuvaayo okugamba nti Abanyolo okusinziira ku mafuta ga balina okufuna 10% ye ngazze mu buyinza. Ye nkiddamu ye ngazze teyagambye ku ndagaano currently eziriwo yagambye nti ye ngazze mu buyinza Abanyolo balina okufuna 10% ku ssente eziva mu mafuta. Bw'aba yagambye nti balina okufuna 10%, olulumi bwo buli luddawa? Where is your pain? Will the people Bunyolo earns 10% share on their oil? Where is your pain? Kyotasobodde gamba abantu nti amateeka gaddamu ne gali koolingibwa ne gali visitingibwa okuddamu okwambendingibwa ne agreement ziddamu ne ziyitibwa ne zitunulwamu ne tula ziyamba bannayuganda bateziyamba bannayuganda. Kati gwe bw'ova n'ogamba nti the locals bafuna royalties nga tonnyonnyodde kigambo royalties, tokinnyonnyodde bantu, kitegeeza nti ate kati gwe musiru wasinga one. Yes, we accepted the locals must get royalties. Which royalties you didn't explain to Ugandans? One. Balina okufuna enguudo, balina okufuna amalwaliro, balina okufuna amasomero, balina okufuna health insurance, balina okufuna buli kimu ekyetaagisa okubeera nga bali involved mu kusima n'okutambuza amafuta ago ng'abaana baabwe bannansi beenyigira mu mirimu egiri mu mafuta ago. Nsereko Muhammad nkuyita emirundi emeka? Mutabani wa Nyereko Muhammad. Nsereko Muhammad nkuyita emirundi emeka? You talked about the royalties. Nzikumenyedde ze balina okufuna. Abanyolo baafuna royalties before you yap with your stinking mouth. Do the Banyolo get the realities which you talked about on that show? Mumutuula wali bambi ne mulowooza nti mutegeera nnyo, mukola terms abantu ze batajja kutegeera. Kyekibi kye mulina bayita ba elites. One, weebuuze lwaki mu bintu byonna omuzungu yakyusa Bibulia n'agiteeka mu nnimi zonna n'atakwata law etteeka odizza mu lulimi osobola okutegeerwa abantu ba bulijjo.
kubanga yamanya ejasigalayo abalina obwogo bazungu obwokufunga abantu nga tebategeera babateekewo basoma amateeka kubanga bapalapala bakiboogera enzungu ezo abantu balina okutegeera ffe wetuli okubannyonnyola kati mukamadi Nsereko you talked about the loyalties nzibulidde abantu wakyogedde ng'okitadde ekigambo loyalties kutiisatiisa abantu butategeera but loyalties nzibulidde abantu ebunyolo waliyo loyalties zonna Mukamadi Nyereko Muhammad Mukamadi mutabani wa Nyereko Muhammad ebunyolo waliyo loyalties zonna Sentebe wa National Fisheries Association in Uganda Mukamadi Nsereko ebunyolo waliyo loyalties zonna who owns Ugandan oil genda ku Google bajja kubuulira Mukamadi tasobola kigamba katolo okuba nti nze najja naye kuba omulango otakungula buli muntu ajja ayogera ensonga okusinziira ku ly'eggwanga lye ndi musajja musanyufu nnyo nti abaana basobola okujja ne boogera ensonga zino oba wendi oba siri oba jja zoogera jjajja twaba tinkuulira tinku ensonga lwaki temunjagala natinkuula tinku abantu bavaayo ne boogera ensonga zino kati wagambye mu nsi yonna teri tteeka liragira oba tewali nsi yonna mu nsi yonna ewa bannansi buyinza ku oiro yabe tebafunako percentage kyali wange simumanyi wuuno yakunnyonnyodde nze Mukamadi sinaga kunnyonnyera Mukamadi Nsereko wulira ebo Muhammad Nsereko kkiriza nti tewakoze research Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mutuufu ku nsonga z'amafuta g'ebunyolo bwe yagambye nti at least gavumenti ya Uganda ebitundu bya bunyolo yalibiddiza 10% ku ssente ze bajja mu kusima amafuta ba mu kutunda amafuta agava mu bitundu byabwe companies yawa contract ekyo wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina village excitement nti byeyogedde tebiriiyo era tewaliwo example yonna mu nsi yonna ya gavumenti ekola kintu ekyo nkusaba obimenyewo kubanga mbadde nkusuubira ng'omusajja asobola okukola research intellectual kubanga e Nigeria gavumenti yaayo ebitundu bya Delta region gye basima amafuta e Nigeria oba states eziri mu Delta region bateekawo fund bagita derivation fund ebitundu ebyo babiddiza 13% nga bagijjamu eyo fund gye nkugambye ku ssente ze baba bajje mu kutunda amafuta agasimibwa mu bitundu ebyo era ekyo bakiteeka ne mu ssemateeka wa Nigeria wa 99 ne bateekawo eyo derivation fund mu section 162 ebitundu ebabiddiza 13% ku ssente eziva mu mafuta ge baba batunze nga gasimiddwa mu bitundu byabwe ebigambo by'oyogedde Honorable Nsereko nkusaba obimenyewo kubanga biba bikulabisa kojja wange Mukamadi Nsereko e Nigeria bakugambye section gyeri mu Derivation Law Act nga ekitundu kya Delta region kifuna ebitundu 13 ku by'obugagga by'eggwangero kati Mukamadi Nsereko ebintu ebyo novaayo binnyonnyola abantu babulira endagaano Mukamadi Nsereko olaba n'ennyanja gy'oli CEO ya fisheries tebaddamu ne bagirifuelinga kuteeka mbyennyanja birala balya buli kuva kuwulira bubi nga naye bakuliramu so bwe mbeera awo n'oyogera oluzungu n'oteekawo ekigambo awo atakimanaga ate kati kinagamba kati bw'oyogera ekigambo loyalties bantu bangi baganda ffe tebakimanyi kati nze loyalties nze bategeezezaako ezimu paati mba obumenyeddeko entonotono loyalties ziwayogeddeko naye tewakinnyonnyodde kubanga mwe mwayiga kujja n'oyogera oluzungu ttaamu n'ogiteekawo n'otegera kati abatamanyi oluzungu bagati akasajja koogedde ekigambo nibo omubuuza nyategere katakimanyi kati nze abantu mbabawuliddeko loyalties ezimu nenkubuuza gyeziri teziriyo ate nekugamba nti agreements zaamendingibwa amateeka gali visitingibwa okusinziira ku incoming leader oba president yenna abazze okuddamu okulivisitinga endagaano ezaakolebwa kati kankuwa ekyokulabirako omukulembeze wa Burkina Faso aliko endagaano zonna abakulembeze abazi baaliko baliko ne bakola ne bu France zonna yaziri visitinga nazisazaamu kubanga ezo endagaano tezifevalinga bannansi so CEO Uganda Fisheries and Advocates Company please Mukamadi Nsereko put yourself in a proper position
to zip up before it's too late. You are exposing yourself. You went on to attack the innocent Solomon Kampala. But in my previous video, I asked you that, can you please allow among your children to come out and articulate some national matters as Solomon Kampala did? You have children, or kids, or children who are in the same age bracket as Solomon Kampala. Can you please allow one of your children to come out and articulate national matters as Solomon Kampala did? By the way, for your information, the boy explained each and everything very well than you, the so-called elite. Previously, you came out, you said that Bobby Wine is children and USA enjoying life. They don't care about national matters. If possible, if he thinks that he loves the country more than others, let his kids come back to Uganda. So, the boy said, okay, no problem. I can answer all fools in Kampala, that I can. So he came out publicly. He articulated it in the national matters, but unfortunately you get annoyed because the boy explained each and everything, which you can't even explain. The so-called member of parliament for 15 years, seated gassing, exploiting taxpayers' money, think that you are intellectual. Muhammad Kamadi said, my gentleman, grow up, you know, what it is. Wagamba mwana Chagula bali bwetu bane bakola bali mukulya seriza mu omuso tena seriza mu omusolezi bali Chagula yali mugagga before day one. Wachitegera gwe njagala oletere omwana wo omuteke mu kamera bako TV atandika okwogera ensonga Solomon Kam ate katugenda kulata tugenda kuleta Shalom. First lady ngenda kusaba tuyambo otukolero ka press conference otuletereyo Saduraka ne Shalom ku press conference wali nawa oboli ko egaba ando sigaba wali mundi wala biche busabala oboli makago otero ka TikTok live abana batuyambe ko basomesi ku batata baba abatata baba ali bano babena bya bufuzi. First lady bali ngenda kusaba ambi tuletere Shalom omulete wali oteke ono oyo mwalo muto yani Shalom namula yani awo bulala ovubuka ali awo mutototo otero ka TikTok live baka Facebook live batandika okutunyunyina kubaze ibanensonga bajja zitegera bulungi nnyo. Yesu Solomon twamulabye yatuwadde mu sample twagala tuleteyo ku namagembo oyo otulende ku Shaduraka obatuwe ka TikTok live bamala okubulya bazeyi bano badde mu line kubaloza nti bante basobola fena famu twaga abana bafe twabakwata bukwasi ku mutwe tubagamba togenda lindako tukyaliwo mulindeeko. Nsereko tuletere wo tadi polo tulete andi kategori wa fisha katulete yo katadi polo kakato nyole nsonga tulete doku one of your tadi polos. Please help us and bring one of your tadi polo to explain the national issues as Solomon did. Tulete buli butedi polo boli nobo tulete katadi polo katuleke mukasobola okunyonyola ensonga zino. So mu first lady michara babi tungu bambi tuyamba otukolero ka TikTok live ba Facebook live otuletero Shaduraka wali ne namagembe wali ne Shalom wali obatuterekao basuke batu ne subi baterekao malo kunyonyola basajja bala befula bamanyi information ya Uganda tuyamba just one day tuyambe ko buyambi. Yesu Solomon twamutegedde yawedde kate twagala twamutegedde katwa tuletero bono kati yensere kwa tuyamba tuleto butadi polozi obuto obukeyo obuto wante yakola mu fisheries yatulete butedi polo obuto obukere obera mu nyanja obuke bwazala tubulire ensonga zino. Sereko wa Uganda fisheries kati no bunyanja obukere ofanaga no bunyanja bayita butedi polo obuleto obunyanja obuto bule butunyonyole tulabe kyo kibusobola fa bafe twakwata bakwati nga twabagenda kulaluka for national matters tubagamba no mulinde ko fetu kyaliwo nenga twabakuteredde tubabatera no mujja kutya abantu bangi basibya abana babaga no wait a minute mulindeko fe tukyaliwo waliwo abana bayina abana nga bazibu nnyo nesinga abana atera okujja ne bayingira awo ku national matter bataka ku articulation mujja kutya
alina bana abafu abaliwo nga tuli bazi tetusobola nga abaana bakambwe nnyo tusinga abaffe twakwata bakwate. Mwera tewali nsi yonna gyekisoboka ono oguninyoko ono akunyonyola ono sinze oguninyoko Ibo Muhammad nsirikukkiriza nti tewakoze research. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mutuufu ku nsonga z'amafuta g'ebunyolo bwe yagambye nti at least gavumenti ya Uganda ebitundu bya bunyolo yali biddiza 10% ku ssente ze bajja mu kusima amafuta ba mu kutunda amafuta agava mu bitundu byabwe companies yawa contract. Ekyo wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina village excitement nti byeyogedde tebiriiyo era tewaliwo example yonna mu nsi yonna ya gavumenti ekola kintu ekyo. Nkusaba obimenyewo kubanga mbadde nkusuubira ng'omusajja asobola okukola research intellectual. Kubanga e Nigeria gavumenti yaayo ebitundu bya Delta region gye basima amafuta e Nigeria oba states eziri mu Delta region baateekawo fund bagita derivation fund. Ebitundu ebyo babiddiza 13% nga bagijjamu eyo fund gye nkugambye ku ssente ze baba bajje mu kutunda amafuta agasimibwa mu bitundu ebyo. Era ekyo bakiteeka ne mu ssemateeka wa Nigeria wa 99 ne bateekawo eyo derivation fund mu section 162. Ebitundu ebyo babiddiza 13% ku ssente eziva mu mafuta ge baba batunze nga gasimiddwa mu bitundu byabwe. Ebigambo by'oyogeddeyo nalibonse tukusaba obimenyewo kubanga biba bikulabisa kojja wange. Kati nsereko genda ononyeyo katadi polo kamu buno bukero bufana engege nga kana terofuuka engege okajje kanyonyole nga Lumbuye yanyonyodde tujja kuba tukutadde nyongera kujjukiza. Genda ononyereze endagaano ezawandiikibwa wakati wa Scotland ne Bungereza kubanga Scotland wali amafuta ate Scotland eri under UK. Ononyereze endagaano ze baakola Scotland ezifuniramu wa n'abantu ba UK bazifuniramu ez'amafuta olyokojo yasame. Gende South Africa ononyereze okusima golodi n'ebyobugagga byonna ebiriyo bayindiginansi bafuniramu wa intellectual nasoma mateeka mwero informed ekizibu kyemana kiri ekizibu ekiwana twalina constitution ya 1962. It was a national constitution. The 1962 constitution, it was a national constitution. But Museveni in 1995 he introduced his personal constitution which controls the country right now on his personal interest, not on national interest. However, all the agreements Museveni has already done in our country, those are non-national agreements. Those are personal agreements. That's why he comes in the parliament, he tables his will, he pays all MPs to agree or to disagree what he wants, and he goes away with it. You yourself can't come out and address national matters based on the 1962 Constitution. You articulate the issue according to the 1995 Constitution, which is Museveni's notebook. Ekizibu kyemulina omusajja nga Nsireko Mukamadi mwava ku national constitution eya 1962 ne mudda ku constitution ya 1995 eya Museveni ng'omuntu. Mwakoledde endagaano nga zikwata kuye ne famire ye nga bw'ayagala ajja mu parliament n'atebolinga byayagala oba mubyagala oba n'abasasula ne biyitawo n'abikozesa mwabasigadde nga mwasambira n'abawase ne musirika nga teziyembe bannayuganda. Yensonga lwaki wandibadde ojja n'ekitabo ng'omuntu waga nti wasomako n'ogamba okusinziira ku Kyagulanyi kye yayogedde nti agenda kuwa abasajja n'abakazi b'ebunyolo 10% ku byobugagga nti ye okusinziira ku agreement eno eyawandiikibwa amafuta g'ebunyolo
ono yagavunanyizibwako nono era bagabana ebitundu bwe biti nti okusinzira ku ndagaano zino amafuta gano gagenda kuvamu ssente bweziti nti ye naye abanyoro bafuna ssente bweziti nti ye era abagoba ku ttaka bafuna ssente bweziti byonna tebiri otubyogedde era toyogedde bali abafunanyizibwa ku mafuta kati gojogamba kyagamba kyayogedde bagenda kufuna 10% kikyamu tukuwadde ebyokulaba genda onoonye endagaano za Bungereza ne Scotland zikuwe answer gende South Africa zikuwe answer gende Nigeria bakuwe answer okitegedde muno omuvubuka akunnyonnyodde ekyo bw'okimala then olyoka okwata omutwe gwo gw'okozesa okuwujja ebiwojjolo gw'okozesa okufera oguwummuze wansi ove ku leediyo kubanga tokyasobola guwanirira mukulu tokyasobola okitegera bulungi nnyo ate ffena tugenda kubeera bakulembeze nno naye tusobola okwogera. If you wanted to defeat Robert Kyagulanyi Ssentamu on National Unity Platform, you would have come out with the detailed explanation of the oil agreement and the gold agreement, and who are the shareholder, and where is the oil money. It's now approaching 20 years. Nobody, including yourself, knows where the money goes. You copy that. Ask yourself why all the legal battles are not carried out in Uganda. Legal battles are carried out in UK. Why? Because you yourself as an MP, you are fool. You can't even challenge your boss Museveni. Why the oil legal battles end up in UK than in Uganda? Who owns that oil? It's Sam Okotesa, Museveni, Salim Sarejene, Kembabas, and the other people, not we Ugandans. So if Bobi Wine came out to explain that, if you elect me as the next president of Uganda, I will revisit all that agreement so that all the people of Unyoro, they get at least 10% share on that oil. Was it wrong? It's not wrong. Because law amended, agreements are revisited. You understand? The so-called idiot, educated, fool, elite, Sereko Muhammad, MOP Kampala Central Division. Museveni yagamba ng'Abaganda tujja kubamalako nga bwe twakolanga emabega. Tujja kumalawo ba elite wano. Tugenda kumalawo ba elite. Tugenda kumalawo ba elite. Abeefula nti mwasoma naye ng'ate muli basiru muli bagwagwa. So we don't care about who speaks British English, American English, Simanyi Canadian English, Simanyi what. We care about service delivery and the interest of the Republic of Uganda and the interest of Uganda. That is it. We don't care who speak what's my English, maybe. Because sometimes you are English too much, Englishing. People, they don't want to know you are English. They want service fucking delivery. That is it. But they are meant to get service delivery. About one concentration camp, you don't talk about the concentration camps. Where are those people? They are the one who own that land. They were just there without being paid. Baba go back Taka. Namuda, talk about so no siba matai ngembwa gye basibyo mu gwambola go batwala ntwale kubanga manyi okwogera oluzungu. Mwaka luzungu. Nchidamu ba elite bonna babbi. Mwete munoonya babbi bali ku street babbo busimi no. Abayambera nchidamu bwoba onoonya ababbi betuta ba high profile criminals oba ba thieves tonoonya bana bali ku street babasi no ababbi bana basiba amatayo bali mu office. Those are high profile criminals, scammers. Bemuyita ba elite babbi bana babbo obusimu ku street simanya ategudde simu abbi ensawo asaza abo si babbi bayambera kyakulya. Ababbi bano bamuyita ba elite abali mu office, ababbira mu mpapula, ababbira mu kalaamu, ababbira mu kooti, be bababbi. Namuddawo nkuba tokolozo wayogedde ebigambo ku kativi kabbala n'otanyonyola kintu era nze njagala tutwala omukisa guno eddakiika zirimeka njagala twebaza omukisa guno
mulina kye mutannalaba kakibanyonyole wano mukirabe. Njala tola mukisa kuno kubaza bannayuganda bonna abamu Buganda abamu East ne South West. So far His Excellency Kyagulanyi yakagenda lwaki? Kyagulanyi yagenze e Busoga ng'asaba nnyonnyola Abasoga kuba afune omuvuno. Sabasoma atote weetagana Oluganda tulumanyi. Kyagulanyi agenda mu Far East n'abagaba naye bannyonnyole mu Luzu baga Oluganda tulumanyi. Agenze n'agamba mbannyonnyole mu Luzungu baga Oluganda tulumanyi. Lwaki bamanyi Oluganda? Kubanga Oluganda lwe lulimi olugatta bannayuganda bonna. Lwaki? Tosibangawo ssente zo ng'owakana ekintu kye ngenda okugamba mu bulamu obwo. Eggwanga Uganda nga terinnabeerawo waliwo obwakabaka obw'enjawulo. Era obwakabaka obwatuulanga ne bukola emikwano emikago. Omuli obwa Ankole, omuli obwa Bunyoro, omuli obwa Tooro n'obwa Busoga. Era kyovula nti Omusoga n'Omuganda enjawulo zero. Omuganda n'Omunyoro enjawulo zero. In fact, Omuganda omutuufu bw'aba alanya afundikira amaliriza afundikira Bunyoro. Ompulya bulungi nnyo. Abanyankole bannakabala origino tasobola kuga nti asobola ovuma Omuganda kizibu kubanga akimanyi ebyafaayo ebibagatta. Yensonga lwaki Abaganda bagendayo kusengayo abatandika obbacunya be Banyarwanda abagendayo oluvannyuma. Njagala kibeere ku likodi. Teberewo omuntu akugamba nti Abanyankole bagobako Abaganda Ankole baali Banyarwanda batandika obbalisa akakaaje ekigendo kinoonyerezeeko. There are so many Baganda in Ankole. They went there long time ago. They settled. They learned the culture of Banyankole. They integrated with Banyankole without any problem. Because all the kingdoms in Uganda, they used to work together. But unfortunately, the moment Banyarwanda came in the western side of the country, they start to destroy each and everything and start hating Baganda and chasing Baganda in the western side of the country. Ekyogendo kinoonyerezeeko. Njala kobaza abantu be Bunyoro, abantu be Tooro, abantu be Busoga ne mu East yona mwebale kuba nti musobola okulya messaging eyogera mu Luganda. Not because tuli Baganda, no. We need to understand each other via our common languages. English is a foreign language. It's a colonial language. It's not an African language. Oluzungu lulimi lw'abafuzi b'amatwale sulimi lw'abaddugavu. Twandibadde twafuna dda olulimi olwaffe olufuga eggwanga Uganda nga buli muntu asobola okwogera. Oluganda lwogera mu Uganda. Oluganda lwogera Kenya. Oluganda lwogera Sudan eyo Maserengeta. Oluganda lwogera Congo. Oluganda lwogera Rwanda. Lwogera e Burundi. Lwogera e Tanzania. Buli wamu Oluganda lwogerwa. Kubanga lwe lulimi olusuubuzi era olulimi olugatta. Njagala bebaza mwenna President yatambudde ne muga ffe tuwagala tubulya mu Luganda. Wekigendo kyukiramu gemambuka ate nga nabo basobola okupiikinga kubanga bwogenda eggulu Arua wa bamanyi Oluganda. Otegedde bulungi nnyo. So ebyo ebya tribalism ne divisions bigenda koma. Sirina nsonga lwaki ngamba nti I hate Musoga when history shows it all that Baganda and Basoga are the same. Why should I hate Banyoro when history shows me it all that Banyoro and Baganda are the same people?
Why should I hate the indigenous Banyankore when I know the Banyankore? So many years, they have been integrating with Baganda without any problem. But Museveni and his group, they decided to make divisions and tribal statements and chasing out Baganda from the western side of the country. Why? Let Sir Edward Mutesa integrated with the people from northern Uganda to the extent he allowed Obote to integrate with him, Daud Ocheng and others. But if I may ask, Ma, why do you hate Baganda? Although Obote turns against Baganda, we care nothing because that is politics. Any politician can change anywhere, anytime. But we are all Ugandans. And for me, obanganzo omuntu nekizibu nti wensanga muduga munemba simanyi bwemba sikubye saluti mpunzi ko mutwa era ne inanziramu oba gwanga kisikikola sisobola kweta ku kalanzi lugavu lwaki lyagana buganya okunziramu at least mwasa tuba vuni ko mutwe na inanziramu kuba mmanyi tuli kyekimu ompulira bulungi nnyo so kati ekintu ekyo kibalaze nti eggwanga lirina okuddayo ku nnono zaazo eza 1962 tuva ku constitution ya 1995 kubanga ya Museveni girimu pulugo ono yonna nchiddamu wano nga bonna kwebalika nchiddemu sirina lutalo na Munyarwanda yenna nina olutalo n'embeera zaabwe ez'obuntu zeziruwa okwagala okwefula kye batali ewatali waabwe n'okwagala okujja babaddewo bo baddewo bibintu ebisigadde byonna sina kyembeetaaza bwana no we are all Africans, we are human beings. Kyendi nakyo against Banyarwanda ke kakamanyira kasomagizi yeyalira okwefuula kye batali okwagala okujja abantu basanze mu kifo bali bo baddewo kyekyoka bisigadde byonna I don't care, we all blacks kyekyoka sina nsoma lwaki nwana mudduga mune nkulwana koki sina lwaki nwana naawe kyenwana bagakalakita ziyezi bbiri ensonga lwaki nwana n'abantu abo okwefuula kye batali n'okulwanyisa abantu basanze mu kitundu kyabwe baagala obbajje babeerewo ze kalakitesi ebisigadde saagala buli Munyarwanda gyali yenna mugambe Lumbuye talina buzibu naawe obuzibu bulina ku nsonga ezi kwefuula kye batali bwe bamala okwefuula ekye batali ne baagala abantu basanze mu kitundu babajjewo bo batwalewo. That's the only problem I have with those creatures. The rest are less concerned. Kubanga fena tuli baddugavu tuli ku lukalwa baddugavu tulina kaleemu ennimi tuziwuliziganya tufumbiriziganyiddwa naye obwo obuntu obubiri bwokka kyekizibu kyange. Video wedde mukama bankomere tusinkane olwa kusatu tujja sinkana ku Rocktown sawa 2 ndoza saa 2 ku Rocktown tujja kuba tumaze okumanya enkya bagenda okuwandiisa abasembayo tujja kuba tumaze otegera buli kimu kyonna then mbaweke simu ku Rocktown enkya tugenda kumanya baani abewandiisiza biki ebigenda okubeerawo then buli kimu tujja kitegera then ku Rocktown mbaweke simu mwogere ku Rocktown sure deal. Bwe naba nga nfunye information nga nyingi ngenda gi recording agibatereyo enkya bwe nabanga bwe banga bokede nga nfunye information gi recording enkya ngiteekeyo ku Lwokutaano bannaye bakama bagenda bawe simu mu charging esiza ku Lwokutaano ngenda bawe simu ne bwe naba nfunye information ku Lwokutaano lwaki njya gi recording ku Lwokuna ngiteekeyo ku mutimbagano mbawe simu ku Lwokutaano kuba tujja kuba tumaze okufuna ekifaananyi kituufu baani abewandiisiza abaffe enkwezengezi eziri watetandika okudiringa ne ba individuals bonna abakoze trespass mukitegedde bulungi nnyo. So bwengera ku machanga na information nyingi ngenda gi recording ngitenja nja giteekayo ku Lwokutaano mbawa amasimu gammwe nga tumaze okulaba ekifaananyi kyonna ba MP ba kansala baani n'abalina information gye mugenda okuta ku Lwokutaano ngenda bawa amasimu kama bangi munansonyiwa mbadde ndobawo essimu naye ng'enkya deadline tubaleke bewandiise sigenda batawaanya buli omu yewandiise omala ku Lwokutaano keziyeba amasimu munfune bulungi nnyo mugenda kuba mutegedde enkwezenge ki
bani nani yani ndio kembo amasimu munzikirize bannange ku Lwokutaano mbanchikula enkya bwe mbafunye information ngenda giri recording buli recordings njibatereyo moja jifuna ne kati currently kangene mpumbule mpaka Lwakutaano enkya bwe nabafunye information yona ngenda giri recording njitekeyo kano rensonga makwa bangu natakumira mpera mwera bakatambika wende